Good morning, everyone. And I feel that you are all feeling good today for this session. And today's session, we are going to learn more about web app development using Python. And I hope all the best for you. And some of you have missed yesterday's session due to the issues with the app. And today, those issues are resolved. So I am going to repeat few ideas from yesterday's class so that you don't feel out of class. Let's get started. Okay. I hope you are able to see my screen. My screen is visible. So those who were absent for yesterday's session, for those people, I'm going to repeat few ideas, one or two ideas. The first thing is we are going to download the Python. I'm not going to go through complete installation because it is already installed yesterday. So go to downloads and from here you can download the Python for your PC. Okay, if you are running Windows operating system, you see download for Windows. If you are running Mac OS X, then you see download for Mac OS X. So you can download Python. So since we have downloaded and installed yesterday, I don't need to download it one more time, but let me just download it once. So it started downloading and almost done. It is done. So I cannot install it for the second time, but you can install it. But while installing, make sure when you see the wizard, installation wizard, make sure you check all the check boxes, or you need to tick all the check boxes. You need to tick all the tick boxes or check boxes. Okay? So అన్ని కూడా టిక్ పెట్టాలి మీరు ఇన్స్టలేషన్ క్లిక్ చేయగానే ఇన్స్టలేషన్ విజార్డ్లో మీకు కనిపించే ఫస్ట్ విజార్డ్లో ఎన్ని టిక్ బాక్సెస్ కనిపిస్తే అన్ని టిక్ బాక్సెస్ కూడా టిక్ పెట్టాలి. ఏ టిక్ బాక్స్ కూడా మీరు విడిచిపెట్టొద్దు. Yeah, we request you, those who have attended yesterday's session, just message that you have attended yesterday. So just say yesterday. Just type yesterday, that is enough. Okay. Those who are coming for this session today, okay. Those who didn't come yesterday, you can type today. Okay. Those who have come yesterday also, you type yesterday. Those who are coming for the first time today, you can type today. Okay. So that's very simple. Right. That is one request from our side. So please keep that in mind and let's get started. So just install the Python. After installing the Python, you have to go to command prompt, go to run dialog box, type cmd. That will bring the command prompt, or else you want to access command prompt, click on start button, and here in the search box type command. So you can click on command and you can start installing the required packages for Python. So after you install the Python, this is what you have to do after installing the Python. Okay, so we have downloaded the Python. Click on the file. మీరు ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తే మొట్టమొదటి విజార్డ్లో ఎన్ని టిక్ బాక్సెస్ ఉంటే అన్ని టిక్ బాక్సెస్ టిక్ చేయండి. టిక్ చేసిన తర్వాతనే మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి లేదా కంటిన్యూ క్లిక్ చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ షుడ్ నాట్ డూ దాట్. సో ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు క్లోజ్ ఆప్షన్ వస్తుంది, క్లోజ్ బటన్ వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద క్లోజ్ బటన్. దట్స్ వెరీ సింపుల్. నౌ సో దాని తర్వాత ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ నుండి యూ హ్యావ్ టు టైప్ దిస్ కమాండ్ పిప్ install numpy. This is the first library you should install. Then pandas, then matplotlib, then streamlit, seaborn, bokeh, plotly. సో ఈ కమాండ్ టైప్ చేయాలి. సో ఈ కమాండ్ టైప్ చేయడం ద్వారా మీరు లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు. numpy, pandas, matplotlib, streamlit, seaborn, bokeh and plotly. ఈ లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఈ కమాండ్ టైప్ చేయడం ద్వారా. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్
So it will start installing those libraries on your system. But before executing this command, you should install Python already on your PC. Since we have installed all these things yesterday, so everything is done quickly. Okay, everything is done quickly. Right. So this is one aspect of our yesterday's program. Now today we are not going to revise much, but we are going to revise only essentials. అన్ని విషయాలు నిన్న డిస్కస్ చేసిన అన్ని విషయాలు చెప్పను, కానీ ఏ విషయాలు అయితే మీకు చాలా అవసరమో ఆ విషయాలు మాత్రం చెప్తాను. సో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది మన పీసీలో. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ బటన్కి వచ్చేసి అక్కడ క్లిక్ చేసి యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఐడిఎల్ఈ. సో రెండు ఐడిఎల్ఈస్ ఉన్నాయి, ఐడిఎల్ఈ 10, 3.10 అండ్ 3.13. సో లేటెస్ట్ వర్షన్ చూస్ చేసుకుందాం. ఆల్వేస్ బిగినర్స్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. ఓకే, అది ప్రిన్సిపల్. ఆ ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకొని లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ ఇన్ ద Python shell. We are at the Python shell. Yesterday I said few statements about Python shell, but today we'll directly go to file menu and we click on new file. This will open a file editor. ఇది ఫైల్ ఎడిటర్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. సో మనం ఫైల్ ఎడిటర్ని హాఫ్ స్క్రీన్లో అరేంజ్ చేసుకుందాం, మిగతా హాఫ్ స్క్రీన్లో బ్రౌజర్ని అరేంజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మనం కోడ్ రాయాలి. సో కోడ్ రాసే ముందు ఈ ఫైల్ని సేవ్ చేసుకుందాం. మొట్టమొదటిగా విల్ సేవ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్ ఇన్ డి డ్రైవ్లో నా పేరుతో ఫోల్డర్ ఉంది, ఈ ఫోల్డర్లో నేను సేవ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఐ విల్ కాల్ దిస్ ఫైల్ యాజ్ app2.py. సో పైథాన్ ఫైల్ ఎప్పుడు సేవ్ చేసుకున్నా .py అనే ఎక్స్టెన్షన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో మీకు కొద్దిగా ఇది ఫాస్ట్గా అనిపిస్తే నిన్నటి వీడియోని మీరు చూడండి, చూసిన తర్వాత మీకు అంత ఫాస్ట్గా అనిపించదు. కానీ ఈరోజు మీ క్లాస్ అంతా కూడా అర్థం కానట్టు ఉండొద్దు కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫ్యూ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ యెస్టర్డేస్ క్లాస్. సో ఆల్వేస్ సేవ్ ద పైథాన్ ఫైల్ విత్ ద ఎక్స్టెన్షన్ .py. Even if you don't save it with .py extension, it still works, but it is not a right idea to save without this extension. So app2.py అనే పేరుతో సేవ్ చేసేసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు టైటిల్ బార్లో చూడవచ్చు, డి డ్రైవ్లో శాంపుల్ రవి అనే ఫోల్డర్లో app2.py అనే ఫైల్ని సేవ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని రన్ చేయాలి. మరలా కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి అగైన్ విల్ గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ వీ హ్యావ్ టు గో టు డి డ్రైవ్కి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే మన ఫైల్ డి డ్రైవ్లో ఉంది. డి డ్రైవ్ ఇక్కడ నుంచి మనం శాంపుల్ రవి ఫోల్డర్కి వెళ్ళాలి. శాంపుల్ రవి, సిడి శాంపుల్ రవి. సిడి స్టాండ్స్ ఫర్ change directory, change to sample ravi directory, right? Change to sample ravi directory. So we are in the sample ravi directory. Okay, ikkada manaku kavalsina app2.py file undi. So you can type dir to see that. So dir and type cheyagane meeku app2.py ane file kanabadutundi. Okay, so here we find our file and let's run that file. Aa file run cheyadaniki స్ట్రీమ్లిట్ అనే లైబ్రరీని వాడుతున్నాం. ఇంతకుముందే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా స్ట్రీమ్లిట్ని. సో ఇక్కడ పైకి వెళ్తే మనకు స్ట్రీమ్లిట్ అని ఉంది కదా. సో ఇది ఇంతకుముందే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. సో స్ట్రీమ్లిట్ని మనము యూస్ చేసి ఆ ఫైల్ని రన్ చేయాలి. స్ట్రీమ్లిట్ రన్ app2.py, app2.py, రైట్. సో ఆ ఫైల్ రన్ అయింది, బట్ వీ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. ఎందుకు అవుట్పుట్లో చూడలేకపోయామంటే అసలు ఇక్కడ కోడ్ ఏం రాయలేదు కాబట్టి. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్. సో టుడే వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ విల్ క్రియేట్ అ ఫామ్. ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఆ ఫామ్లో మనం ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఇన్పుట్స్ తీసుకొని దాని తర్వాత మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. ఎలా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు అనేది తర్వాత చూడాలి మనము. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అ సింపుల్ ఫామ్. ఓకే, the first thing that you have to do is you have to start using the library for web app development. The name of the library is Streamlit అనే పేరుతో ఆ లైబ్రరీ ఉంది. ఆ లైబ్రరీని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాడాలి. బట్ ఈ లైబ్రరీలో చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వాడుకోవడానికి ప్రతిసారి ఇంత పెద్ద పేరు టైప్ చేయాలంటే మనకు కష్టం కాబట్టి వీల్ లోడ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ నేమ్ స్పేస్ కాల్డ్ ఎస్టీ అనే నేమ్ స్పేస్లోకి దాన్ని లోడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ స్ట్రీమ్లిట్ యూజింగ్ ద
2-letter word ST. Okay, so that's one thing. So this is convention universally to load Streamlit into a namespace called ST. ఓకే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా స్ట్రీమ్లిట్ని ST అనే వేరియబుల్లోకే లోడ్ చేసుకుంటారు. మీరు వేరే పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మీ పేరు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ST కాకుండా MP అని పెట్టుకోవచ్చు, ఓకే, BP అని పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, రైట్. నా ఈరోజు నేను ఒక ఫంక్షన్ వాడతాను. ఆ ఫంక్షన్ వాడి నేను ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తాను. దానికంటే ముందు మనం టైటిల్ పెట్టుకుందాం. టైటిల్, సో టైటిల్ వచ్చేసి యునో ఫామ్ ఆర్ లెట్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మై వెబ్ యాప్. This is the title. Okay, this is the title and I'm going to save this title, you know, this thing. So నేను సేవ్ చేయగానే నాకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. సో సోర్స్ ఫైల్ చేంజ్ అని వచ్చింది. రీరన్ అంటే చేసిన చేంజ్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము, లేదా ఆల్వేస్ రీరన్. మనం ఎప్పుడు చేంజెస్ చేసినా ఆ చేంజెస్ సేవ్ చేయగానే అవి ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ఆల్వేస్ రీరన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్వేస్ రీరన్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద టైటిల్. నౌ లెట్స్ క్రియేట్ ద ఫామ్. ఇప్పుడు ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. ఫామ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫామ్ అనే ఫంక్షన్ వాడి మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ ఫామ్ పర్పస్ ఏంటి? ఏదైనా పర్పస్ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, బట్ మనము ఈ ఫామ్ని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడానికి వాడదాం. ఓకే, సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్, లెట్స్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. ఓకే, సో ఈ కోడ్స్లో ఇచ్చిన ఈ పేరు ఏదైతే ఉందో ఇది ఏదైనా పెట్టవచ్చు మీరు. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. ఏదైనా పేరు ఇవ్వచ్చు. ఈ ఫామ్ని రిఫర్ చేయడానికి మీరు ఏదైనా పేరు ఇవ్వచ్చు. వాడాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటిదంటే ఫామ్ ఫంక్షన్ వాడి ఓకే మీరు ఫామ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, ఎందుకు అలా అనేది మనము తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ బిట్ బై బిట్. సో ఈ ఫామ్లో ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ 5 ఎలిమెంట్స్. ఈ ఫామ్లో 5 ఎలిమెంట్స్ నేను పెట్టాలనుకుంటున్నాను. మొట్టమొదటిది టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ చేయడానికి ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ బాక్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. రెండవది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకోవడానికి డేట్ ఇన్పుట్ బాక్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. మూడవది ఈ యాప్కి, ఈ అప్లికేషన్కి రేటింగ్ ఇవ్వడానికి ఒక స్లైడర్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. నాలుగవది ఈ యాప్ని రికమెండ్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పడానికి ఎస్ ఆర్ నో చూస్ చేసుకోవడానికి 2 రేడియో బటన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 4 థింగ్స్. అండ్ ఫైనల్గా 5th వచ్చేసి సబ్మిట్ బటన్. ఓకే, సో సబ్మిట్ బటన్. సో ఈ 5 కూడా ఇందులో రావాలి, ఈ ఫామ్లో రావాలి. ఎక్కడ పెట్టాలి ఈ ఫామ్లో? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నార్మలీ ఈ ఫామ్ని రాసిన తర్వాత ఈ ఫామ్లో ఎక్కడ పెట్టాలి? ఈ ఫంక్షన్ తర్వాత ఆ 5 ఆప్షన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి నేను? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్. ఈ ఫామ్ కిందనే ఒక 5 ఎలిమెంట్స్ రావాలి. ఫామ్ కింద ఇంకా వేరే ఎలిమెంట్స్ రాకూడదు. ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ మినహాయించి వేరే ఎలిమెంట్స్ రాకూడదు. సో హౌ డు ఐ డూ ఇట్? దానికోసము ఈ ఫామ్ని యూజ్ చేసి ఒక కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. కాంటెక్స్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే విత్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. with statement. Okay, in Python with statement will create a context. ఆ కాంటెక్స్ట్లో మీరు ఏదైనా టైప్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత ఆ కాంటెక్స్ని తీసేయాలనుకుంటే తీసేయచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ విత్ స్టేట్మెంట్ కాంటెక్స్ట్. సో ఇక్కడ కాలన్ టైప్ చేయండి. కాలన్ టైప్ చేసి మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా చూసారా కర్సర్ ఎక్కడ వచ్చిందో? కెన్ యూ సీ కర్సర్? ఇక్కడ వచ్చింది కర్సర్. లైన్ బిగినింగ్లో రాలేదు. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చింది కర్సర్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇండెంటేషన్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేసేదంతా కూడా ఈ విత్ కింద వస్తుంది. విత్ దేనికి సంబంధించిన కాంటెక్స్ట్? ఫామ్కి సంబంధించిన కాంటెక్స్ట్. సో ఈ ఫామ్ కింద ఇప్పుడు మనం ప్లేస్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్? ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఓకే, నేమ్ తీసుకోవడం. ఓకే, ఫస్ట్ సో స్ట్రీమ్లిట్లోంచి మన నేమ్ తీసుకోవడం. అయితే నాకు ఇంకో ఆలోచన కూడా ఉంది. ఈ ఫామ్లో 5 ఎలిమెంట్స్ పెడతాం కదా, 5 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఎలిమెంట్ 1 వచ్చేసి టెక్స్ట్ బాక్స్, ఎలిమెంట్ 2 వచ్చేసి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఎలిమెంట్ 3 వచ్చేసి వుడ్ యూ రేట్ దిస్ యాప్, ఎలిమెంట్ 4 వచ్చేసి వుడ్ యూ రికమెండ్ దిస్ యాప్,
ఎలిమెంట్ 5 వచ్చేసి సబ్మిట్ బటన్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 ఎలిమెంట్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్ ఫామ్. అయితే ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ని 2 ఎలిమెంట్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్, 2 ఎలిమెంట్స్ని రైట్ సైడ్, 2 కాలమ్స్లో నేను అరేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. దట్స్ ద నెంబర్ 1. ఓకే. నెంబర్ 2, లాస్ట్లో బటన్ వచ్చేసి ఏ కాలంలో పెట్టకుండా సపరేట్గా పెట్టాలి. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ 2 కాలమ్స్. సో కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నిన్న ఒక ఫంక్షన్ చూసాం మనం. ఓకే. ఈ ఫామ్ కింద చూడండి, ఇండెంటేషన్ తర్వాత కాలమ్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఇండెంటేషన్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటిది? ఇదంతా కూడా ఈ ఫామ్ కింద వస్తుంది అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫామ్. ఇండెంటేషన్ తీసేస్తే ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్ అయిపోతుంది ఇన్ పైథాన్. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. పైథాన్ వర్క్స్ లైక్ దాట్. సో ఇక్కడ నేను 2 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐ విల్ క్రియేట్ 2 కాలమ్స్. ఓకే. సో దిస్ స్టేట్మెంట్, ద కాలమ్స్ ఫంక్షన్ విల్ క్రియేట్ 2 కాలమ్స్. 2 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మొదటి కాలమ్ని call1 అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని రెండో కాలమ్ని call2 అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో దిస్ ఫంక్షన్ విల్ క్రియేట్ 2 కాలమ్స్. మీరు ఇక్కడ 3 టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ 3 కాలమ్స్. మీరు 5 టైప్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ 5 కాలమ్స్. మీరు 50 టైప్ చేస్తే 50 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే. బట్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 2 కాలమ్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ అసైన్ టు దిస్, సెకండ్ కాలమ్ ఈజ్ అసైన్ టు దిస్. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాలంలో 2 ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ కాలంలో 2 ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలి. ఏంటా ఎలిమెంట్స్ అంటే నేమ్, తర్వాత రేటింగ్ ఆఫ్ ద యాప్. ఓకే. ఈ 2 పెట్టాలి. సో విత్ కాలమ్ 1 కాలం చూసారా, ఫామ్ కింద 2 కాలమ్స్ వస్తే కాలం కింద ఇంకా 2 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఇండెంటేషన్ చూడండి. ఓకే. లుక్ ఎట్ ద ఇండెంటేషన్. ఓకే. రైట్. సో లెట్స్ సీ దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో నేను స్ట్రీమ్ రీట్లోంచి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. ఆ ఫంక్షన్ పేరు టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఓకే. ఈ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్లో మనము ఏం చేస్తామంటే ఒక లేబుల్ పెడదాము. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. సో ఇది రైట్. సో ఇది ఫస్ట్ కాలంలో వచ్చింది. ఓకే. సో ఈ నేమ్ని ఎంటర్ చేయగానే ఆ నేమ్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేద్దాం. నేమ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ద వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే. తర్వాత ఇదే కాలంలో ఫస్ట్ కాలంలోనే మనము యాప్ని రేటింగ్ కూడా మనం స్టోర్ చేద్దాం. రేటింగ్ స్టోర్ చేయాలంటే మనకు స్లైడర్ కావాలి. స్లైడర్. ఓకే. 0 to 10 మధ్యలో రేటింగ్ ఇవ్వాలి. స్లైడర్ కావాలి. సో స్లైడర్ టూల్ ఉంది. స్లైడర్. ఓకే. ఒక్కొక్క దాన్ని మనం చూద్దాము. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ఎంటైరిటీ. ఓకే. స్లైడర్ ఉంది. ఈ స్లైడర్లో మనకు రేట్ దిస్ యాప్. స్లైడర్లో ఫస్ట్ మినిమం, స్లైడర్ అంటే స్కేల్ అనమాట. స్కేల్లో మినిమం వాల్యూ 0, మ్యాక్సిమం వాల్యూ 10. రేటింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓకే మినిమం వాల్యూ 1, మ్యాక్సిమం వాల్యూ 10. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 5. ఓకే. ఇదంతా కూడా ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేద్దాం. లెట్స్ కాల్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ రేటింగ్. ఓకే. సో చూసారా, మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఫామ్ ఉంది. ఫామ్ కింద కాలమ్ 1 అండ్ కాలమ్ 2. కాలమ్ 1 కింద చూసారా ఇండెంటేషన్. ఇక్కడ కూడా ఫామ్ కిందనేమో కాలమ్స్ వచ్చాయి. కాలమ్ 1 కిందనేమో నేమ్ వచ్చింది, రేటింగ్ వచ్చింది. ఈ డిస్టెన్స్ చూడండి, ఇండెంటేషన్ డిస్టెన్స్ చూడండి. ఇలా ఇండెంటేషన్ ద్వారా మనం చెప్తామన్నమాట. ఓకే. దేని కింద ఏది వస్తుంది అని చెప్పడానికి. మామూలుగా మనం నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు పాయింట్, సబ్ పాయింట్ రాసుకుంటాం కదా, అదేవిధంగా ఇండెంటేషన్ ఉపయోగించి పైథాన్లో రాసుకోవాలి. సో వీఆర్ డన్ విత్ కాలమ్ 1. కాలమ్ 1లో 2 ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు కాలమ్ 2కి వెళ్దాం. విత్ కాలమ్ 2. ఓకే. కాలమ్ 2లో కూడా మనము 2 ఆప్షన్స్ పెట్టుకుందాం. ఒకటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఇన్పుట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ who is new to this coding. Okay. So please enter your date of birth. మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయండి. ఓకే. సో రైట్, ఇది ఒక వేరియబుల్కి సెట్ చేసుకుందాం. సో లెట్స్ కాల్ దిస్ వేరియబుల్ యాజ్ DOB, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే. రైట్.
తర్వాత ఇంకో రేడియో బటన్ పెడతాం, 2 రేడియో బటన్స్. ఓకే, సో రేడియో అంటే ఆప్షన్ బటన్స్ అని కూడా అంటారు. సో వుడ్ యూ లైక్ టు రికమెండ్ దిస్ యాప్? సో ఇది క్వశ్చన్. సో 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి రేడియో బటన్లో, ఒకటి ఎస్, రెండవది నో. సో యూ కెన్ యూస్ వన్ ఆఫ్ దిస్ 2. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా చూడండి. ఓకే, చాలా క్లియర్గా చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో ఫామ్ ఉంది కదా, ఫామ్, ఇది ఫామ్. ఈ ఫామ్ కింద 2 కాలమ్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ కాలం కింద నేమ్ ఇంకా రేటింగ్ వచ్చింది. సెకండ్ కాలం కింద డేట్ ఇంకా యూనో రికమెండేషన్ వచ్చింది. ఓకే, రికమెండ్. ఓకే, now before I go further, I just want to ask you, how many of you are able to follow this? ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఓకే, how many of you are able to follow it? I just want to know. You can message it and I'm going to stop it and explain it. However, I'll explain this code in detail. Okay, ఈ కోడ్ని నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా. ఓకే, you will enjoy it. Okay, right. Now let's use this. Okay, సో ఇప్పుడు 2 కాలమ్స్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఈ ఫామ్ని మనం ఏం చేయాలనుకున్నామంటే 2 కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ కాలంలో వచ్చేసి నేమ్, రేటింగ్. సెకండ్ కాలంలో వచ్చేసి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, రికమెండేషన్. ఇవి చేశాము. సో ఇప్పుడు మనము దీని కింద ఒక బటన్ పెట్టాలి. సో దాన్ని సబ్మిట్ అంటాము. ఓకే, సో ఫామ్ సబ్మిట్ బటన్. ఓకే, దీనిపైన సబ్మిట్ అనే పదం మనకు కనిపించాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఓకే టు యూ, వరీ నాట్. సో రైట్, సో మనము కావాలనుకున్నది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేసాము, అయిపోయింది ఫామ్. సో నేను సేవ్ చేస్తాను, మీరు చూడొచ్చు ఫామ్ చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫస్ట్ టైటిల్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద టైటిల్. సో మై వెబ్ యాప్, ఆ టైటిల్కి ఆ ఫామ్కి సంబంధం లేదు. ఓకే, సో తర్వాత ఈ ఫామ్ తర్వాత నేను ఇంకొంచెం ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. ఓకే, ఆ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి సబ్ హెడర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్స్. చూడండి ఇక్కడ థ్యాంక్స్ వచ్చింది చివర్లో, మీకు కనబడుతుందా? ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ, బట్ ఐ ప్రెజ్యూమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో రైట్, సో యువర్ టైటిల్ ఈజ్ వెబ్ యాప్, మై వెబ్ యాప్. అది ఫామ్ కంటే ముందు ఉంది, తర్వాత సబ్ హెడర్ అనేది ఫామ్ తర్వాత ఉంది. ఓకే, టైటిల్కి ఫామ్తో సంబంధం లేదు. ఈ లాస్ట్లో ఉన్న సబ్ హెడర్కి కూడా ఫామ్తో సంబంధం లేదు. ఓకే, రైట్, ఇది మొదటి విషయం. సో ఇక్కడ ఫామ్ ఉంది, ఫామ్కి సంబంధించిన కోడ్ ఇక్కడ విత్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడతో ఎండ్ అయింది, ఈ లైన్తో ఎండ్ అయింది. ఓకే, ఈ లైన్తో ఎండ్ అయింది, ఇక్కడ వరకు ఎండ్ అయింది. వీల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్. ఈ కోడ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఎలిమెంట్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, రైట్, ఫస్ట్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఫామ్ ఫంక్షన్ వాడాము. ఫామ్కి ఏదైనా పేరు ఇవ్వచ్చు మీరు. ఈ పేరుని ఎలా వాడాలి అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం, తర్వాత క్లాసెస్లో. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు యూస్ దట్ నేమ్ ఇన్ ద అదర్ sources. Okay, we are going to see that how to refer it in other sources, how to send this information to other pages. ఈ పేజ్ నుంచి వేరే పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పనిచేయాలి అనేది మనము ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ పేరుని వాడతాం. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అని ఉంది కదా, దాని పేరుని మనం తర్వాత వాడదాం. ఓకే, రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫామ్. ఈ ఫామ్లో 2 కాలమ్స్ మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం. చూడండి, 2 కాలమ్స్గా కావాలి మనకు, 2 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో చూస్తున్నారా, 2 కాలమ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక కాలం ఉంది, రైట్ సైడ్ ఇంకో కాలం ఉంది. యూ క్యాన్ సీ 2 కాలమ్స్ హియర్, రైట్, 1 కాలమ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, అదర్ కాలమ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్.
you have 2 columns. So 2 columns create చేసుకున్నాం. We have created 2 columns in this form. That's the first thing. Second thing ఏంటిదంటే కాలమ్ 1 కింద విత్ అనే కీవర్డ్ వాడి విత్ వాడగానే ఏమవుతుందంటే కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాంటెక్స్ట్ అంటే సందర్భము, ఫామ్కి సంబంధించిన సందర్భము లేదా కాలంకి సంబంధించిన సందర్భం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సందర్భం స్టార్ట్ కాగానే కర్సర్ కొంచెం రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా. ఓకే, తర్వాత మనం రైట్ సైడ్ నుంచి ముందుకు మూవ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తే ఆ సందర్భం ఎండ్ అయిపోతుంది అంతే. దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మ్యాజికల్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో 2 కాలమ్స్లో చేసుకున్నాం దీన్ని. ఓకే, కాలమ్ 1, కాలమ్ 2. కాలమ్ 1లో మనకు నేమ్ ఓకే ఉంది. నేమ్ ఇక్కడ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత రేటింగ్ ఉంది. ఓకే, రేటింగ్ యూ కెన్ సీ ద రేటింగ్. కాలమ్ 2లో మనకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్, తర్వాత రికమెండేషన్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు డేట్ ఉన్న ఈ డ్రాప్ డౌన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో రైట్, ఇందులో అన్ని డేట్స్ రావు, లిమిటేషన్ ఉంది. ఆ లిమిటేషన్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలని మనం తర్వాత క్లాసెస్లో చూద్దాం. ఓకే, వెన్ వీ క్రియేట్ అ ఫుల్ బ్లోన్ అప్లికేషన్. ఒక ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాము, అలాంటప్పుడు ఒక వ్యక్తి 40 ఏళ్ళ వ్యక్తి అయితే 45 ఏళ్ళ వ్యక్తి అయితే 45 ఏళ్ళ బ్యాక్కి వెళ్ళి డేట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనే విషయాలన్నీ మనం తర్వాత చూద్దాం. కానీ ఇక్కడ బేసిక్. ఓకే, వీఆర్ లుకింగ్ అట్ బేసిక్స్ బికాస్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ సెకండ్ క్లాస్. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం తర్వాత రీవిజిట్ చేస్తాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు విజిట్ ఇట్ సెవెరల్ టైమ్స్, నాట్ జస్ట్ వన్ టైమ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రొవైజ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్హాన్స్ ఇట్ ఇన్ సెవెరల్ వేస్. రైట్, సో look at this. You have name and rating in the first column. Second column DOB and recommendation. Undi kada? So right. Now, so let's understand name. Name idi text box idi. Okay, దీని పేరుని స్ట్రీమ్లీట్లో టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అని పిలుస్తారు. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఓకే, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్లో మనం సింపుల్గా ఏం పెట్టాము ఇక్కడ, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని పారెంథసిస్లో పెట్టాము. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనము టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ప్లేసెస్ దిస్ టెక్స్ట్ ఆర్ లేబుల్ అబౌవ్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. ద లేబుల్ ఈస్ ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. సో దిస్ ఇస్ టెక్స్ట్ బాక్స్. టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏం తీసుకుంటుంది, టెక్స్ట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, రైట్. నౌ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకు స్లైడర్ వచ్చింది. ఓకే, మనం ఏ నేమ్ ఎంటర్ చేసినా నేమ్ వేరియబుల్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏదైనా పేరు ఎంటర్ చేయండి టెక్స్ట్ బాక్స్లో, దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ నేమ్ వేరియబుల్. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లైడర్. స్లైడర్ యూ కెన్ సీ ద స్లైడర్ యూ కెన్ మూవ్ ఇట్ ఎనీ సైడ్ టువర్డ్స్ రైట్ ఆర్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. యూ కెన్ మూవ్ ఇట్ ఎనీ సైడ్. సో దిస్ ఈజ్ స్లైడర్. ఓకే, యూ కెన్ స్లైడ్ ద బార్. ఓకే, యూ కెన్ స్లైడ్ ద నాచ్. ఓకే, రైట్. సో ఈ స్లైడర్ని చూస్తున్నారు కదా, ఈ స్లైడర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. స్లైడర్. సో ఫస్ట్ స్లైడర్కి సంబంధించిన టెక్స్ట్, రేట్ దిస్ యాప్. సో యూ కెన్ సీ దట్ టెక్స్ట్ హియర్, రేట్ దిస్ యాప్. రేట్ దిస్ యాప్ అనే టెక్స్ట్ మీకు కనబడుతుంది. తర్వాత ఈ స్లైడర్ మీద ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి. ఓకే, 1 నుంచి 10 వరకు చూసారా. మినిమం వాల్యూ 1, maximum value 10. సో గివ్ ద మినిమం వాల్యూ, గివ్ ద మ్యాక్స్ వాల్యూ. మీరు రాసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా, మీరు అక్కడ లేబుల్స్ కూడా రాయొచ్చు. మిన్ వాల్యూ, మ్యాక్స్ వాల్యూ అండ్ స్టెప్ వాల్యూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దోస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. నేను అవన్నీ రాయలేదు. ఎందుకు రాయలేదు అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గివ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ దిస్ స్టేజ్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ టు హ్యాపెన్. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఈస్ we gave a minimum value which is 1, a maximum value which is 10. Okay, దాని తర్వాత డిఫాల్ట్ వాల్యూ, బై డిఫాల్ట్ ఈ యాప్ లోడ్ అయినప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూ 5 ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ 5. మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూని మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ 7, 8, 9, 10 ఆర్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, 6. సో యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు ఎనీ వాల్యూ. సో ఈ స్లైడర్లో మనం చూస్ చేసే వాల్యూ ఏదైనా సరే ఆ వాల్యూ వచ్చేసి రేటింగ్ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద రేటింగ్ వేరియబుల్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెకండ్ కంట్రోల్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కాలం అయిపోయింది. ఇప్పుడు లెట్స్ గో టు సెకండ్ కాలం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కాలం.
ఓకే, సో మనం ఎంత చిన్న కోడ్ రాసుకున్నాం కదా, ఎంత చిన్న కోడ్లో యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఫామ్. నార్మలీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ code to create a user form. Very, very simple way to create a user form. Right, now let's look at the second thing. Date input అని ఇంకో ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం మన స్ట్రీమ్లిట్లోంచి, డేట్ ఇన్పుట్. రిమెంబర్ రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ కోడ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ ఆన్లైన్. Okay, and I will share it through GitHub. My GitHub account is there. I use lot of AI tools on GitHub. Okay, right, remember this. So please, this is date input. Just now we saw one input that is called text input. Text input undi, date input undi, number input undi, password input kuda undi. Okay, so different inputs are there. So let's confine ourselves to few inputs as of now. So there is date input. So date input daggara, please enter your date of birth. Date of birth. So this label is displayed above the control. సో ఈ కంట్రోల్లో మీరు ఏ ఇయర్కి వెళ్ళొచ్చు అంటే అంత బ్యాక్ వెళ్ళలేరు, కొంతవరకే వెళ్ళగలరు, 10 years బ్యాక్ వెళ్ళగలరు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ గో మోర్ దెన్ దాట్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్ లేటర్. సో అంత ముందుకు వెళ్ళలేరు, 10 years ముందుకే వెళ్ళగలరు. సో మీకు నేను తర్వాత చెప్తాను ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, మ్యాక్సిమమ్ బ్యాక్వర్డ్ డేట్ని ఫార్వర్డ్ డేట్ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంబడి ఈజ్ బోర్న్ ఆన్ December 24, 2014. Okay, right, this is possible. Okay, right, so this is date input. సో ఈ డేట్ ఇన్పుట్ అనే ఈ ఇన్పుట్ మీరు ఏ డేట్ చూస్ చేసుకున్నా అది DOB అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ రేడియో యూ కెన్ సీ రేడియో బటన్స్, ఎస్ నో బటన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ సీ రేడియో బటన్. సో రేడియో బటన్లో కూడా మనకు లేబుల్ ఉంది. ఫస్ట్, would you like to recommend this app? That is a label. Okay, would you like to recommend this app? That is a label. దాని తర్వాత we give a tuple here. సో పైథాన్లో ఏదైనా సరే మీరు బ్రాకెట్స్లో పెడితే దాన్ని టపుల్ అంటారు. టపుల్లో ఎస్ నో పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ నో మనకు కనబడుతుంది. దట్స్ ఇట్, దట్స్ వాట్ వీ సీ ఇన్ ద outcome. So yes, no, you can choose either yes, you can choose either no. Right, so that's very simple. So మీరు రెండు కాలమ్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ కాలం కింద రెండు కంట్రోల్స్ పెట్టారు, సెకండ్ కాలం కింద రెండు కంట్రోల్స్ పెట్టారు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇండెంటేషన్ తీసేశారు. ఈ కంట్రోల్స్కి ఉన్నంత ఇండెంటేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చే కంట్రోల్కి లేదు, సబ్మిట్ బటన్కి లేదు. ఓకే, రైట్, we don't have so much of control for let me just rearrange this. Right, okay, so submit button ki indentation లేదు అంటే సబ్మిట్ బటన్ ఈ కాలంలో రాదు, ఈ కాలంలో రాదు. ఓకే, ఇట్ డజంట్ ఫాల్ అండర్ ఎనీ కాలం. ఓకే, రైట్, ఏదైనా ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు సబ్మిట్ బటన్ రాయలేదనుకోండి మీకు ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ మేక్ దిస్ కమెంట్, if I comment this, it clearly says missing submit button. This form has no submit button, which means the user interaction will never be sent to your app. To create a submit button, use form submit button function. Okay, so submit button is compulsory if you want to end a form. ఫామ్ని ఎప్పుడు కూడా సబ్మిట్ బటన్తో ఎండ్ చేయాలి. సబ్మిట్ బటన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫంక్షన్ ఏంటిదంటే, ఓకే, form underscore submit underscore button. This is the button. Okay, right, so ఈ బటన్ పైన ఏం కనిపిస్తుంది, submit. This is the label that you see on the button. Okay, right, we have created the form. Now we want to print some output print చేయాలి అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడానికి మనకు చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి స్ట్రీమ్లిట్లో. But there is a function which is very, very powerful, which can do magic. సో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మీరు వెబ్ పేజ్ పైన టెక్స్ట్ పెట్టచ్చు, మీరు వెబ్ పేజ్ పైన ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పెట్టచ్చు, వెబ్ పేజ్ పైన ఇమేజ్ ప్లేస్ చేయొచ్చు,
వెబ్ పేజ్ పైన మీరు ఫైల్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ టు ద వెబ్ పేజ్. దెర్ ఈస్ వన్ మ్యాజికల్ ఫంక్షన్, వెరీ పవర్ఫుల్, very versatile and frequently used. That function is called write function, WRITE, write function. Okay, ఆ ఫంక్షన్ని మీరు వాడాలి. Okay, you have to use that function. Now all this data is stored in 4 variables: name, rating, date of birth, recommendation. All this is stored in 4 variables. We are going to write it to the web page. Write name. Okay, name is stored in name variable. నేమ్ కాలన్ టైప్ చేసి ప్రింట్ చేసి తర్వాత పక్కన నేమ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. మీరు ఏ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే ఆ నేమ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సేమ్ థింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేమ్ తర్వాత మీ డిఓబి. సో డిఓబి వేరియబుల్లో అది దట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ రేటింగ్. ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ రేటింగ్ వేరియబుల్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ రికమెండ్. సో మీరు రికమెండ్ చేసింది ఎస్సా నోవా ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ program. So now let's enter all the text. So we didn't enter anything for name, so let's enter Kiran. Okay, then enter some age, rate this app, would you like to recommend yes or no, click yes. So you can see the outcome, name Kiran, you see all these things. Okay, right, very very simple. This is very very simple. ఓకే, సో ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడే నాకు డిస్ప్లే రావాలి అంటే డిస్ప్లే వస్తుంది, అప్పుడే డిస్ప్లే వస్తుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్. ఓకే, ఓన్లీ దెన్ వీ కెన్ సీ ద డిస్ప్లే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. సో ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ కోడ్, ఆన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. జస్ట్ మెసేజ్ అసాప్, మెసేజ్ చేయండి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ యువర్ రెస్పాన్సెస్. Anybody has questions? So, Redder is Sukanya. Yes. So, what is your question, Sukanya? I can follow Chandrika. Right. What is the question? Do you have any questions? Anybody has any questions? You can ask me, and I'll try to answer your questions. Okay, I'll try to answer your questions. Okay, I'll take your questions. Okay, can explain subheader. Okay, I will explain subheader. So let me tell you, this is a beautiful programming tool. Okay, at the end I am going to use 3 things. Okay, in the end I am going to use 3 things. One is after thanks. Okay, I am going to place 3 things. Okay, so listen to this. I can put a title like this. This is title. As we know, every page has only one title. That is a rule. So you can see this is title. Okay, now generally every page has only one title, but after that a page can be divided into larger sections or larger important sections. For each section you need a heading. Okay, there is a function called header in the Streamlit. You can use that function. Okay, so that is header. So this is a header. So you can see this is a header, right? So you can see header. Now header is larger than subheader, but let's write the subheader again so that you can compare 3. Okay, subheader. So this is a subheader. Okay,
right. So this is title, this is header, and this is subheader. This is used for heading, header is used for heading, subheader is used for subheadings. Okay. Any other question? Okay, somebody, I don't know, what is this? Okay, what is the purpose of width and why is it in red color in the code? Yeah, first I'll answer why it is in red color in the code. Okay, so let me tell you, you write this same Python, I'll copy this and I'll put it in the notepad. Okay, notepad. So I'll put it in the notepad. You see, you don't see any colors here. Notepad, you don't see any colors. Everything is in white color because they have a dark mode enabled on this system. Everything you see in white color. But actually, normally on my PC, my personal PC, I don't have dark mode enabled. So everything is in black color. All the text is in black color. So because Notepad is a simple text editor, remember that, you don't see any formatting of text. But this is a tool, ideally is a tool specifically designed for Python. It is a tool specifically designed for Python. So what it does is, normal text, you will see it in green color, okay? Normal text, that is strings, you will see it in green color. Output, you see it in blue color. Function names, you see it in purple color. Keywords, you see it in orange color, which is not a red color, it is a orange color. You are referring to orange color, okay? So these colors will help you to identify different parts of the program by just looking at the color. You know, what is the purpose of the program? You know, I answered your first question. Now let me answer your second question. That is, why do I need to use width? You can think width as a room. You can think width as a room. The moment you use width, you are creating a separate category. Okay? And in whatever you write inside the width, it belongs to that category. It is called a context. Leda sandarbhamu. Okay? For example, I'll just give you an example of Telugu statement. నీ పెళ్ళి అవుతుంది అని మనం చెప్పినాం అనుకో, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఓ చిన్న పిల్లతో, మనం చిన్న బాబుతో, ఒక 10 ఏళ్ళ బాబుతో నీ పెళ్ళి అవుతుంది అని చెప్తే అర్థం ఏంటిది? నీకు దెబ్బలు పడతాయని అర్థం, అవునా కాదా? దట్స్ ద మీనింగ్. పెళ్ళి అవుతుంది, నీ పెళ్ళి అవుతుంది అంటే దెబ్బలు పడతాయని మీనింగ్. సో సందర్భాన్ని బట్టి మీనింగ్ మారిపోయింది. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి పెళ్ళి చేసే వ్యక్తి దగ్గరికి పోయిండు, ఆయన ప్రొఫైల్ చూసి నీ పెళ్ళి అవుతుంది అన్నాడు, దెబ్బలు పడతాయా? దాని అర్థం నిజంగానే పెళ్ళి అవుతుంది, ప్రొఫైల్ బాగుంది కాబట్టి నిజంగానే నీకు తొందరలో పెళ్ళి అవుతుంది అని చెప్పిండు, అంతే సింపుల్. దట్స్ ఇట్. సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ చేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎవరైనా నమస్కారం అని పెట్టారనుకోండి, వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రీటింగ్, రైట్? ఇట్స్ ఎ గ్రీటింగ్. కానీ మనం బాగా విసిగించినాం అనుకో, ఎవరన్నా నమస్తే అన్న అని చెప్తారు, అంటే ఇక చాలు, ఇక ఆపేసేయి అని అన్నట్టు, అవునా? సేమ్ వర్డ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. సో కాంటెక్స్ట్ అంటే అది ఒక కేటగిరీ అనమాట. చిన్నపిల్లలతో మాట్లాడినప్పుడు నీ పెళ్లి చేస్తా అంటే వేరే అర్థం వస్తుంది, పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు నీ పెళ్లి చేస్తా అంటే వేరే అర్థం వస్తుంది. ఓకే, గ్రీట్ చేసేటప్పుడు నమస్కారం పెట్టడం వేరే అర్థం వస్తుంది. తర్వాత ఎవరైనా మనం వెటకారంగా వాళ్ళని అవహేళన చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం నమస్కారం పెడితే దాని అర్థం వేరే వస్తుంది. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ కాంటెక్స్ట్. ఒక సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నావు అనమాట. ఆ విత్తో ఒక సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేసి, ఆ విత్ కింద నువ్వు రాసే స్టేట్మెంట్స్, ఇండెంట్ చేసి రాసే స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ విత్ వరకు సంబంధించినవి మాత్రమే. సో చూద్దామా? లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దాట్. ఓకే, సో look at this. And any other question before why is it in red color? Yeah, why is it in red color? What is the red color text of with indicate? Okay, I think I answered your question. Okay, but let's see. So ఈ విత్ అనేది ఇదంతా ఒక కాంటెక్స్ట్.
విత్ కింద ఉన్నదంతా కూడా ఒక కాంటెక్స్ట్. అంటే విత్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది? ఫామ్. మనం ఇక్కడ వెళ్దాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూడండి, స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇండెంట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే స్టేట్మెంట్స్ లైన్ బిగినింగ్ నుంచి బిగిన్ కాలేదు. చూస్తున్నారా? బిగినింగ్ నుంచి బిగిన్ కాలేదు. ఓకే, లైన్ బిగినింగ్ నుంచి బిగిన్ కాలేదు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అన్ని స్టేట్మెంట్స్ దేని కింద వస్తున్నాయి? ఫామ్ కింద వస్తున్నాయి. ఫామ్. ఓకే, సో ఇదంతా ఫామ్ అనమాట. ఈ బౌండరీ కనబడుతుంది కదా మీకు, ఇదంతా కూడా బార్డర్ కనబడుతుంది కదా, ఈ బార్డర్ అంతా కూడా ఒక ఫామ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫామ్. కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. దట్స్ నెంబర్ 1. ఓకే, నెంబర్ 2, ఈ ఫామ్లో మళ్ళీ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ కాలం, రైట్ సైడ్ కాలం. సో ఆల్రెడీ ఒక కాంటెక్స్ట్లో ఇంకో కాంటెక్స్ట్ విత్ కింద మరలా 2 స్టేట్మెంట్స్. ఇదొక కాంటెక్స్ట్. ఈ విత్ కింద మళ్ళీ 2 స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ఈస్ 1 category, 1 context. In that you have another category, and in that you have second category. Okay, that's how you have created 2 categories. You have used with, right, before? No, you have using it first time. Okay, so this is the context you create with. So I hope you understood this. అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి, నేను I'll try to answer it. Okay, there are 3 widths in the program. Are we using the last widths are part of the first width? Yes, last 2 widths are part of the first width. చూడండి ఇండెంటేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ విత్ అనేది లైన్ బిగినింగ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఐఎమ్ సారీ, ఫస్ట్ విత్ అనేది లైన్ బిగినింగ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఓకే, దీని కింద సెకండ్ విత్ ఉంది, 4 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, థర్డ్ విత్ కూడా 4 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఈ 2 విత్స్, సెకండ్ 2 విత్స్ కూడా ఫస్ట్ విత్ కింద ఉన్నాయి. మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నోట్ ప్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మరలా నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ నోట్ ప్యాడ్ ఫ్యూ మినిట్స్ బ్యాక్. యా, ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ ఈస్. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఇట్. లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ తీసుకుంటే ఇలా అనుకోండి మీరు. ఓకే, మీరు ఐటమ్స్ తేవాలి. స్టేషనరీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత గ్రాసరీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, లేదా కిరాణా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్టేషనరీ ఐటమ్స్ ఏంటి? పెన్, పెన్సిల్, ఓకే, బుక్స్, ఇరేజర్. సో ఇవి స్టేషనరీ ఐటమ్స్. కిరాణా ఐటమ్స్ ఏంటివి? రైస్, షుగర్, ఓకే, తర్వాత దాల్, ఆయిల్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇది చూడగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఓకే, ఇక్కడ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయని క్లియర్గా అర్థమవుతుందా లేదా? స్టేషనరీ తర్వాత కిరాణా వచ్చింది, కానీ కిరాణా అనేది స్టేషనరీలో భాగం కాదు అనేది అర్థమైంది. అవునా కదా? చూడ్డానికి మాత్రం స్టేషనరీ కింద కిరాణా వచ్చింది, కానీ కిరాణా మాత్రం స్టేషనరీలో భాగం కాదు. కిరాణా సపరేట్, స్టేషనరీ కరెక్ట్ సపరేట్. కానీ ఈ రైస్, షుగర్, దాల్, ఆయిల్ అనేది స్టేషనరీలో భాగం కాదు, కిరాణాలో భాగం. ఇప్పుడు ఆయిల్ ఉంది, ఆయిల్తో పాటు మీరు ఏం రాయొచ్చు? ఇంకా ఆయిల్లో కేటగిరీస్ రాయొచ్చు. ఏం రాయొచ్చు? ఆలివ్ ఆయిల్ రాయొచ్చు, కోకోనట్ ఆయిల్ రాయొచ్చు, ఓకే, తర్వాత పీనట్ ఆయిల్ రాయొచ్చు, అంటే పల్లి నూనె రాయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో కిరాణా అనేది కాంటెక్స్ట్ అయితే ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆయిల్ అనేది కాంటెక్స్ట్ అయితే ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఈ 3 కూడా ఉన్నాయి. సో దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ కాంటెక్స్ట్. యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో యువర్ రెస్పాన్స్. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, Chandrika, you understood? You understood this? Yeah. Yes. Right. So now we have created something like this. Okay, let me switch to this app. Okay, but before moving to another idea, I just want to ask you, do you have any other question? We are going to improvise it. We are going to take it to our next level. This is just the second day. We have 8 more days. Okay, so in the 8 more days, we are going to learn lot of stuff, and some of the stuff will amaze you. And this is not my personal PC. This is a smart board.
But if it is my personal PC, I would have used AI very liberally because I am from AI background. I worked as AI head and data science head. So just keep that in mind. Now let's go back to our command prompt. Today, what are the things we have installed? We have installed uh, pandas. We have installed plotly. Okay. Now let me tell a few words about pandas. Pandas will handle data. Pandas will handle data, two-dimensional data and one-dimensional data. Pandas will handle one-dimensional data, which means a single column. Two-dimensional data, data with rows and columns. It can have multiple rows and multiple columns. Okay, right? Two-dimensional data. When you have two-dimensional data, it is called tabular data. That means, in other words, it can handle tables. That's it. Long back, pandas used to handle three-dimensional data, which is called panel. Now it's not handling the panel data because of some problems with panel data normally, so they dropped that option. So single one-dimensional data is called series, two-dimensional data is called data frame, three-dimensional data is called panel. We are not using panel, but don't worry about all these things. And the second thing that you can see here is plotly. You see plotly. Now plotly is a plotting library where you can create charts, graphs, and you can make them interactive, dynamic. Okay, and I can add a lot of words to it because plotly also comes with another tool, associated tool called Dash. Dash has two versions, free version and a commercial version. If you go for commercial version, you have to pay the money. Then you can do wonders with your applications, using Dash. Okay, you can create applications in and of itself. That's the beauty of Dash. Okay, but for now, we don't need Dash. Okay, we just confine ourselves to pandas, Streamlit, and Plotly. We are going to do this. Now we are going to create one more application. Okay, so all this code I'll share with you very soon. At the end of the program, we are going to see some of the beautiful applications in the coming days. For now, we are going to write another program, and that program will display the data and will also create the sidebar. Yesterday I was talking about sidebar. Today we are going to see that sidebar. Okay, right. So let me import pandas as PD. Then I'll import Streamlit as ST. Okay. Then I import Plotly Express as PX. Okay, Plotly Express as PX. Okay, right. Plotly Express as PX. So these are the three libraries required for this application. So I'll save this. Whatever you see disappeared. Okay, we have only these three statements. Okay, now this Plotly comes with a lot of data sets. I'm going to display one data set. So let's see, this Plotly Express comes with a data set. Type the data, and there is a data called stocks data. Stocks. We know stock market, right? So, but this is not Indian stock market, it is US stock market. So it will give stock market data of 6 big companies like Facebook, Amazon, Apple, Google, Netflix, Microsoft. Okay, it gives the stock information of these things. Okay, let's have data frame, and now let me display that data on the screen first. So I will assign it to a variable. Okay, this is data frame. It is pandas data actually, and I will assign it to a variable. We have assigned it to a variable. I'll display it using Streamlit. I use a data frame function. We can display the data frame. So you can see it has information of 6 stocks: Google, Apple, Amazon, Facebook, Netflix, and Microsoft. You can see 6 company stocks. Anything?
Anything is there? Yeah, 6 company stocks. Okay, right. That is number one. So we have stocks. Now we have this data. Now what I want to do is I want to place a title here. Okay, I want to call this page as data frame. Let's call it as demo, data frame demo. So this is data frame demo. This is the title we gave, and now we are going to create a sidebar. Okay, we are going to create a sidebar. So let's have a sidebar. Sidebar. Okay, of course, this can throw an error, but don't worry. You know, this can throw an error, but don't worry. So it says an error, delta generator object is not callable. So you know, we want to create a sidebar, but you cannot directly call the sidebar. As I told you, it will give an error. So on the sidebar you have to place at least one item. Okay, on the sidebar I want to have a header. Header is, okay, choose or you know, demo elements. Demo elements. You can see it gives demo elements on the sidebar. This is the sidebar. You can collapse it, you can expand it. Expand it and collapse it. That's a sidebar. Okay, so sidebar with a header. Okay, right. This is one thing. Now we also want to place a drop down here. On the sidebar, we also want to have a drop down. Okay, so sidebar dot select box. Drop down is called select box. Okay, select box, and you can select an item. So select from the drop down. Select from the drop down. Okay, now that drop down can contain any number of items, but I just want to use one name here, data frame demo. Data frame demo. Okay, right. Okay, this drop down contains, so as you can see here on the screen, so it displays a label, select from the drop down, select from the drop down, and we have typed a list here which says data frame demo. Okay, of course only one item we have. You can have more than one item also. Data frame demo and you know, statistical analysis. Okay, and linear regression. You can have lot of items under that list. You can have lot of items. You can see, you know, lot of items. So data frame, statistical analysis, linear regression. You can see lot of items there. Okay, but I want to assign this to a variable called program. So any item you select, that item value will be stored here. Whether you select data frame demo or statistical analysis or linear regression, that value will be stored in this variable. Okay, that's what, you know, we see first. Okay, then we'll also have a checkbox under this checkbox. I want this code to be displayed in the same page, so we'll also want to have a checkbox. Okay, on the sidebar have a checkbox. Okay, this checkbox says display code. Okay, I'm going to explain this in detail, so don't worry. So this checkbox says display code. So on the sidebar you have a checkbox. Checkbox displays display code. You can check it. Okay, so checkbox can return only two values. When you tick it, when you check it, it returns true. When you uncheck it, it returns false. Okay, true or false. So we'll store it in a variable called code. This is a variable called code. Okay, right. So we'll have that there. Now, right. So we have this data frame demo.
okay, and you have statistical analysis, linear analysis. I am not going to add anything to here to this. It is there for the sake of, for name's sake. I am going to add a lot of things to it in the coming classes because I don't want to make it very complex right now. Okay, right. So remember that. So we have a checkbox. Now I want to create here a multi-select box. That means few minutes back we saw stock data, right? You remember? Few minutes back we saw stock data. Okay, data frame df. This is the stock data we saw. Okay, so this is the stock data. How many columns are there? 7 columns. Date, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 types of stocks, and first column is date column. You need to understand Python is a zero indexed language. What is Python? Can somebody tell what is Python? Python is a zero indexed language. It is a zero indexed language. Python is a zero indexed language. Okay, right, keep that in mind. Python is a zero indexed language. Okay, so right, then what does it mean? If you take rows, columns, okay, everything begins with 0. The first column index number is 0. The second column index number is 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6. There are 7 columns. The column numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Column numbers, we count them starting from 0, okay, not from 1. Not just in this case, in every case, in the Python, numbering will start from 0 and it is called zero index number. And look at the row numbers also. If you look at the row numbers, so index numbers 0, 1, 2, 3, you can see those index numbers. Okay. So in Python, numbering will start from 0. Keep that in mind. Okay. Right. So that's number 1. Okay. So you check it. It will store 0. True or false here, but let me remove this. So keep this in mind, and what we are going to do is we are going to place I'm sorry, we are going to place a multi-select box. Okay, so here you can have select stocks. Okay, right. Of course, we need to give other parameters also. It will throw an error. So right. Okay. So how many columns are there in the data? 7 columns. Date column, Google column, Amazon column, Microsoft column, Netflix column. Okay. So 7 columns are there. The first column number is 0. Second column number is 1. So we want to take starting from, so this is the data. df is the data. Okay, we want to take starting from column 1, which is second column, till last column. Don't give the end column number, just put colon and end. It will refer last column. So let's save this. Okay, so save this. I need to put comma here. Okay, save this. You can see, it shows all dates. Okay, so because of course this is not a right thing that happened, but we are able to show something with multiple values. Okay, let's go to next argument, and here I am going to use, let me explain this. Now you will understand better. So somewhere I made spelling mistake. Okay, maybe somewhere I missed comma or spelling mistake. This is right. What is the error? Line 10, at line 10. This is the line 10. Okay.
a problem. I'll just change it to columns. Okay, right. That's it. I fixed it. Okay. Now you can see it shows all the columns starting from second column: Google, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft. Okay, by default it will select the first column value, which is Google. Okay, you can select multiple columns. It will display the data for the columns that you select. It will not show the data for the columns that you cancel. Okay, so this is multi-select. Very simple. Okay, we are able to do the multi-select. Okay, right. So this information will be stored in a variable named stocks. This information will be stored in a variable named stocks. So I am going to explain this little by little throughout this session. So just look at it. All the column names, Google, Apple, you have all the column names. You can select whichever column you want. You can unselect whichever column you don't want. Okay, right. So now, whatever column you select, you are going to display only that data. Whatever column you select, you only display that data. Okay, so let's use the streamlit function. As I told you, write. Write is the function, very powerful function. Using write, you can write anything. You can write anything. Okay, but before that, let's look at the data again. Okay, let's look at the data again. So using write, you can write any data. The first column is date column. You can also use the names of these columns. Okay, you can also use the names of this column. First column is date column. Okay, and the second column is Google, or you can select any column from here. Okay, let's remove this. So I am going to write it. So you need little attention now. You need little attention. I'll just save it. I just want to make it uncluttered here. Okay, I want to make it uncluttered. So let's write. So write. Okay, now I am going to write something here. Something here little complex. So what I do is, I'll take the first column, date column. If I'm not wrong, my date spelling is correct. Then whatever I select from this multi-select, it is stored in stocks. Okay, I will add the stocks here. Okay, stocks, but I will add it. Then there were 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on the left side. Okay, I don't want those values, so I will take the date column and set index is date. Set index is date, and we are done with this function. Right, that's it. Now look at this. I select Google, I can see Google data. If I select Microsoft, I can see Google and Microsoft data. If I select Netflix, I can see Google, Microsoft and Netflix data. If I unselect my Google, it will not display Google data. Okay, so very dynamic application. You select Apple, you can see Microsoft, Netflix, Apple data. So whatever you select, you can see that data there. That's it. Okay, right. This is multi-select. Okay, and finally, I'm going to place a chart here. So for everything that we have done so far, I'm going to place a chart. So we have Plotly. We have used to get the stock data, but it is actually plotting library. So let's have Plotly. So I will explain this. So this is little complex. So I will use line chart. Okay, and here I need to explain this in nicer terms. So I'll do that. Okay, so it's very simple. So we are taking the entire data set. Okay, I'll just end it here because I don't want to make it very complex for beginners. This is not a fix, this is fig. Fig. Okay, right. Scroll down.
You can see the chart only for the stocks that you select. Okay, only two lines because one is for Netflix, other one is for Apple. Okay, select FB, Netflix, Apple, and FB. You see the chart for three: Netflix, Apple, and FB. Okay, and finally, you select one more Microsoft. You'll see the data for Netflix, Apple, FB, and Microsoft. Finally, all this code you want to display. You want to display all this code when you tick this. The moment you tick this, you want to display all this code below at the bottom. Okay, you want to display all the code. So people will not only see your application, they will also see your code. Okay, let's do that. So I'm going to write the final element of this final element. So if code, okay, so all the above code we are going to copy it and paste it here, and that's it. So now you can see the beauty of this application. This application is very simple. How much code did we write actually? Don't worry about this. In one line, in one page, this is very, very, very little code. I'm going to explain this code tomorrow because today we don't have sufficient time. So we don't see anything in the bottom. Just check this. You can see the code for this program. That's it. Code for this program. If you uncheck this, this code will disappear. Okay. So you don't just code it, you'll also display the code of the program. Okay. Right. So it's very, very simple and very, very easy to learn. So I know that I don't need to explain up to here. Today I will like to answer only one or two doubts, and because it will take a lot of time to explain all the doubts, but you are free to ask any doubt now. It's your time. You are free to ask any doubt, and I will answer your doubts. Okay. Any doubts you have? Any doubts? Anybody has doubts? Okay, would you like to learn it more tomorrow about this? Okay, do you want me to expand this code tomorrow? More and more? Make it more clear, more simple, more powerful? Who wants to do that? Okay, any question? Okay, Sri Prasanna Lakshmi, do you see how simply we could able to create such beautiful application with little code without using HTML, CSS, and JavaScript? Tomorrow remind me something about how to use HTML here. I'll do that. We can also use HTML, CSS, and JavaScript here. I'll do that tomorrow. Okay. So, but do you have any questions? Any questions? I would like to take your questions. Okay. If you have any questions, I would like to take your questions. Right. Yeah. You have any question? You can ask me from there so that others can also understand. When I run the code, yesterday I run the code, but it's not executing. Okay, type Python. Type Python. No. In the command prompt, type Python. We gave, we gave time for questions. Type Python. Python is there. Type exit followed by parenthesis. Parenthesis. Okay. Now, okay, right. Where is your code? Okay. Right. Streamlit, run. Name of the file. Yeah, it's running. Yeah.
Yesterday I got some. Yesterday was not a good day, so it didn't run properly. So today is a good day. Okay. So right. Okay. So anybody would like to ask any question? Okay. So I'll quickly go through few elements here. Okay. So just give your attention. So how many elements do we have on the sidebar? 3. One is the subheader, header. Second one is the select box. This is the select box. Okay, third one is the checkbox. So you can see on the sidebar, Streamlit sidebar, you have header, demo elements, and on the sidebar you have select box. You can select anything from it. Okay, and on the sidebar we have checkbox. Okay, so you have these 3 elements there. Okay, and remember, whenever you check it, checkbox becomes either true or false. Okay, so where are we storing the value of the checkbox? In a variable called code. So when you tick it, this code holds true. When you untick it, the code holds false. It holds false. Okay, right. So true or false. When it is true, it will display all this information. When it is false, it won't display anything. So when it is true, it will display the code. When it is false, it won't display the code. Hope you got it. Okay, so that's how this checkbox works. What about this select box? Now I didn't put anything to the select box. Okay, I didn't associate any logic to the select box. We are going to do that tomorrow. Tomorrow we are going to associate the logic to the select box. Tomorrow we are also going to say emoticons, emojis on the page. Okay, so different emojis, maybe 4 or 5 emojis we are going to see, not regular emojis, but beautiful emojis like pin symbol, graph symbol, okay, star symbol. We are going to place all those beautiful emojis to communicate what we want to do. So this is for today, and you have any questions, I will take the questions, then I'll explain this code tomorrow. Okay, if you have any doubts, you can take a snapshot of this code. I'll just reduce the size of the window. If you want to take an image of this code, you are welcome to take the image of this code. I'll just maximize it so that you can see the entire code, almost entire code. Okay, so right. So I'll just reduce the font size to 18. And if you want to take a snapshot, up to here, this is enough. Okay, so take a snapshot of it. So that's it. This is enough. Okay, then guys, have a great time ahead. Shall I? Yeah. Then guys, any question you can ask, or else I'll end the session for today. We'll connect tomorrow. We are done with the session, right? Do we still have time? 11:30, right? 12:30. No. I don't want to take further because there is little suspense that I want to continue tomorrow. Okay. Yeah. So guys, tomorrow you just connect, and we have a suspense for tomorrow. You are going to create multiple pages using single page code. Okay, we are going to use only one file, Python file, and we are going to display multiple pages. Okay, that is what we are going to do tomorrow, and I am going to discuss more logic tomorrow. Okay, today I didn't get into the depths of it. We are going to do that little by little, every day, little by little. Okay, normally my pace is very high, and Naveen was just telling me to reduce my pace. So it is not my nature actually to speak at this pace, but I am trying to do that. Okay, any questions, you are welcome to post, or else we'll see you tomorrow. Have a great day ahead. Bye.